This is a tiny room I'm in. Morning, Graham. I'm definitely not a morning person. I'm attending the She Directs Directors Workshop for Women. Kuna wanawake 10 tu wamechaguliwa from all over the world, and there were more than 70 applications, so we're among. Anyway, the whole conference room is empty right now kwa sababu watu wameenda kunywa chai. No, I stopped. Nilikuwa nimeenda chini, nilikuwa nimesahau kitu. Nilikuwa kujasafishwa. Kwa nimeenda kuwekea nisafishie. Ile shoga yangu kaenda kukaa juani ana habari. First thing, passion. What's motivating you to tell this story? Yeah, now I want to tell my own stories because women have stories. Women need to be. It's interesting that the theme for this ZIFF is speak up and be heard because, like you said, women have stories, but sometimes we're not allowed to speak up. If I was to put a script on this table, it was the same script, same story. I don't think each and every one of us would have the same approach to it. And that's really your perspective. And that's what makes it unique for women to be telling certain stories, what it really means to be telling a female story. But even when we're talking about men in our society, we're talking about it from a perspective that possibly your male colleague wouldn't be thinking about it. And or just in this room, for example, Rahma would not be telling the same story that Christine is if they were looking at the same script, because your lived experience is different. You don't have to tell your story as to this way. Some people prefer to go backwards. Some people start in the middle and then they find their ways to the setup and then go to the resolution. But basically, these are all things that are involved. However, you should be able to have a negotiable relationship with them where you're like, okay, look, we want this camera. But then that means that, you know what, we're actually going to save on lighting, because if we shoot with an array, that means that we won't have to light up the scene as much, blah, blah, blah. There has to be, you also have to know how to negotiate your space with your producer. And that relationship should be your number one relationship. Secondly, your producer is going to bring you a script, or you will have a script and you have a producer who you want to take it to, right? So that person is the one who you will be initially discussing what this creative project is going to be about. That's going to be your very first relationship. No producer, no film. That's just the truth. Unakwama vipi kwa sababu hauna producer mzuri? Wewe kama director. Kunakuwa na tatizo kwa sababu kila kitu lazima hakitoenda sawa. Yaani kwamba kama director tayari umeshajua kazi yako itakuwaje. Kwa kama hauna producer mzuri ambaye atakuwa anakupa vitu kwa wakati. Kwa mfano labda let's say mnaenda kushoot location za mbali. Kila kitu kule kwa setup. Kwa Tanzania sisi mara nyingi huwa ukienda kwenye location ya mtu anataka umpe pesa kabisa. Kwa kama producer hajaandaa ile nani zake vizuri, lazima kutakuwa na delay ya kufanya kazi. Some of you will be acting, just in order to have the experience, because what is a director without actors or people they can film? With the characters, you should always create a character Bible. There's a film director, his name is Guillermo del Toro. That guy's character Bible is insane.
Kama vile inavyoonyeshwa ni eye level. Sasa hao atatueleza baadaye, lakini anavyoona yeye ni kama kamera inachukua at this level. Sasa wewe unataka mume akiingia ndani na kamera yako pia iko wapi, iwe inamuonesha sura tu mpaka hapa au vipi? Yani nafikiri ndio alichokuwa anaeleza yeye. Pia wife anamuona. Hii kamera hapa inageuka, inamuona wife, ananyanyuka, anaenda kumpokea husband wake, anamsalimia, anampokea husband wake. Then wanatoka hapo, kunakuwa na kamera nyingine over here. Inawaonesha wote wawili, husband and wife, wanatoka hapo wanakuja kuketi kwenye kochi nyingine, wanaongea kwa bei yao. Ni shot mbali or close up? Yeah. Close up. Close up. Zoom lens can, that's why they usually say like, I don't know, 20 millimeter to, I don't know, 80 millimeter, because I can, in one lens I can change what the lens can do. In one case I zoom, so basically I change my lens in the process of zooming from a wide angle lens to a tele lens. In one case I use a dolly, basically that means I do move closer. Cameras can only copy this real-life experience with some limitations. So if it's not a very good lens, it doesn't have a good bokeh because it will have those circles around the edge of the line. Leo tumeambiwa tuwekti, kwa hiyo tupo chumbani. Niko na Florence pale na yule ni Christine. And tunatengeneza short scene. Mimi scene yangu nimemaliza hapo, Christine ana prepare her part and you're going to see the movies. So I'm going to put it on my channel. Sawa? You're going to see your short movie. Don't get tired, mommy. Yeah, I'm under the task. Action. Yani, have you ever, has anybody in this room ever heard of it? Virtual reality. Virtual reality, great. Vitu vingi au vichache. Tuongeze siku au tuishie hapa? Tuongeze. Tunatamani. Niwashukuru sana. Naomba nizungumze tu kwa haraka kwa sababu kuna vitu vingine kama namshukuru sasa na Irene kwa kukubali kufanya hii kazi na sisi na kuwa walimu wenu au watu ambao wanachangia mawazo kwa tuseme walimu sisi kwa kushirikiana nasi kufanya hii kitu workshop hii. Nafikiri nitaka kuzungumza na Jeff yuko, lakini nafikiri nitamtafuta huko alipo. Na pia participant, nashukuru pia kwa participate na moyo wenu mnaoonyesha katika kushiriki. Aileen na sisi wote wanaingilika kirahisi tu, kwa hiyo mnaweza mkawa mnawasiliana nao baada ya workshop mkiwa mnafanya kazi zenu, mnapohisi kuna ugumu
nzuri tu kamcheki huyu Kijiweni production unaweza kupata pale na muda mwingi anatoka pia hapa nyumbani. Kwa hiyo msiishie hapa kuwatumia. Hata ukiona kazi ambayo umeifanya na unaona anaweza kukupa ushauri, unaweza ukamtumia akakushauri pia kwamba fanya hivi fanya. Lakini neno langu moja tu niwaombe, hebu wakati tunapitia filamu hizi za kuja ZIFF, kama mimi nitakuwepo pale, basi ningeomba at least mimi 10 naona at least 6, yani more than 50%, at least 6 kati yenu mna film, hata short film, sawa? Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba popote pale mnaponihitaji pia sisi msaada wetu kama ZIFF tuko tayari kuwapatia. Endeleeni na nawashukuru kwamba mmehudhuria na hope mmejifunza kweli. Asante. Asante sisi, asante Aileen. So we really need your feedback on, we listed those 5 questions here, and maybe you can take a picture of the questions, and so that it doesn't get lost, we want your immediate feedback, like the way you remember best right now. So maybe even just when you go to rest for half an hour after this, when you go to the toilet, wherever you can think best, just send us a short email and answer those few questions to the email we sent you before the workshop. And really, we will keep bugging you. Please please send it still today, before you go to sleep or party tonight, or before you take your trip back. So please answer those questions briefly. It's really important for us to know and give feedback to ZIFF, but really saying what was helpful, what not. So the same workshop would be planned next year. What should we do different or better, or whatever kind of workshop would you like to attend in the future? That's also what ZIFF asked us. Angalau laptop.